අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday, the 14th of August 2023. Tourism explodes. Tourist arrivals in Sri Lanka for 2023 continue to dismantle numbers from 2022 as the industry surges. Minister Harin Fernando pledges a robust permanent tourism policy. Security upgrade. Travellers and passengers through the BIA will now have lesser wait times as high-tech security measures have replaced scanning machines that caused previous delays. Indo-Pac update. Presidential advisor on climate change warns of an oncoming security threat resulting from resource scarcity. In the region, displacement of population due to climate-induced disasters can lead to... So it's imperative that we come together to share ideas and find creative ways to address these common challenges. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. Rhino Cement Roofing Sheets. හොඳම මිලට කල් පවතින වහරයක්. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News First at 9. I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our top stories for this evening. President's senior advisor on climate change, Ruwan Wijewardena, says global climate change is a topic directly in line with the security of nations in the world, as the threat of conflicts are rife amidst the race to secure scarce resources globally. He observed that the displacement of the population due to climate-induced disasters can create conflicts over resources such as water and urban land and can intensify existing tensions. He made these remarks while attending the Indo-Pacific Environmental Security Forum in Colombo today. Speaking at the event, the US Ambassador in Sri Lanka, Julie Chang, said that the forum will assist governments and military personnel to come up with strategies to counter global climate change challenges. The opening ceremony of the Indo-Pacific Environmental Security Forum, organized by the US Indo-Pacific Command in collaboration with the Sri Lankan Navy and Coast Guards, was held today in Colombo. The President's senior advisor on climate change, Ruwan Wijewardena, and US Ambassador to Sri Lanka, Julie Chang, were among the attending dignitaries. The 12th Indo-Pacific Environmental Security Forum is expected to go on for 4 days, till the 17th of August, with the participation of more than 140 military personnel and scientists representing more than 38 countries in the region. The issue at hand is none other than climate change and its intricate connection to security in the Indo-Pacific region. The Indo-Pacific Environmental Security Forum serves as a platform for nations to come together and address the environmental challenges that this vast and diverse region faces. It is a recognition that the health of our environment is intrinsically linked to the security and stability of our society. The Indo-Pacific region, with its array of countries and ecosystems, is particularly vulnerable to the impacts of climate change. These environmental changes have far-reaching implications for security in the region. Displacement of population due to climate-induced disasters can lead to conflict over resources and exacerbate existing tensions. Scarce resources, including water and arable land, can become a source of competition and potentially trigger conflicts. The disruption of livelihoods can create fertile grounds for social unrest, migration, and even radicalization. Moreover, climate change does not recognize borders. It is a global challenge that requires collaborative efforts. The Indo-Pacific Environmental Security Forum is a platform for fostering cooperation, sharing knowledge, and developing strategies to mitigate the impacts of climate change. We must recognize that addressing climate change is not just an environmental obligation, it is a matter of security, stability, and human well-being.
Meanwhile, US Ambassador to Sri Lanka, Julie Chung, said that the forum will support member countries to sustainably plan and operate and build regional cooperation in addressing climate issues. I am so proud that Sri Lanka is hosting this event with us this year for the first time ever. It emphasizes how Sri Lanka is on the path to recovery from its challenges last year and renew its role as a hub for international and regional cooperation. It's especially fitting that Sri Lanka is co-hosting this year. Sri Lanka has committed to strong steps towards environmental security in so many ways, through conservation and through the global methane pledge, through renewable energy. Our vision of the world is one where all countries, big and small, have opportunities for success and stability. We are all vulnerable, and we're all seeing this year record-setting weather extremes hitting countries around the world where everyone is affected. Droughts here in Sri Lanka now are impacting food security. So it's imperative that we come together to share ideas and find creative ways to address these common challenges. The IPESF will support our governments and defense forces in planning and operating in an environmentally sustainable manner, build regional cooperation, and develop resilient communities and practices. The head of airport management at the Bandaranaike International Airport remarked that congestion at the entrance to the departures terminal have eased, following by the measures taken by the Sri Lankan Air Force to relax security measures at the airport. Addressing the media, he went on to say that he sees this initiative as a progressive step forward to improve the Bandaranaike International Airport to the standards of other international airports in other countries where passengers are able to proceed up to the check-in counters without having to go through any security checks. In a bid to eliminate inconvenience to outbound passengers and offer efficient and enhanced services to passengers transiting through the terminals of the Bandaranaike International Airport, steps were taken to ease security measures at the airport. Subsequently, the Airport and Aviation Services has withdrawn 3 scanning machines at the entrance of the departure terminal at the airport effective from the 8th of August. The 3 scanning machines in question were installed at the airport during the period where Sri Lanka had to face terrorist threats. According to Airport and Aviation Services, the number of passengers utilizing the terminal for overseas travel surpasses 15,000 daily. They added that the new initiative will not compromise airport security or the safety of passengers. As per the new security system, passengers will now undergo checks using specialized scanning machines at 2 specific points before boarding their aircrafts. Further, a 24-hour monitoring system has been implemented at the airport. This system incorporates a panel equipped with advanced technology security CCTV cameras, totaling 446 in number, positioned throughout the airport. Head of Airport Management at the Bandaranaike International Airport, Senarath Hettiarachchi, said that the rationale of these measures is to ensure utmost security and to take every possible action in facilitating optimal conveniences for departing and arriving passengers at the airport. කොරෝනා වෙසනේ අවසන් වීමත් සමගම මුළු ලෝකය පුරාම ඒ ගුවන් ගමන් නැවතත් ඉතාමත්ම ශීඝ්‍ර වේගයකින් වර්ධනය වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ලංකාව ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ ගුවන් ගමන් අපි බලාපොරොත්තු වුණාටත් වැඩි ශීඝ්‍ර වේගයකින් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා අපි ගුවන්තොටුපළේ දැඩි මගී තදබදයක් අත්විඳින පහුගිය කාලවකවානුවේදී. ඉතින් මේ ගුවන් හමුදාව විසින් ගනු ලැබූ මේ තීරණය මේ ආරක්ෂක පරිපාටින් ලිහිල් කිරීම හේතුවෙන් අපි ඇත්තටම මේ පර්යන්තයට ඇතුල් වීමේදී ගුවන් මගීන් සඳහා ඇති වුණ තදබදය ඉතාමත්ම සුබදායී විදිහට ලිහිල් වෙලා තියෙන එකක් තියෙන බවක් අපි ගුවන්තොටුපළ කළමනාකාරීත්වය හැටියට නිරීක්ෂණය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළවල් බොහොමයක් ගත්තාම ඕනෑම මගියෙකුට ඒ වගේම මහ ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් මේ චෙක්-ඉන් කවුන්ටර්ස් ප්‍රවේත පත්‍ර පරීක්ෂා කරන කවුළු දක්වාම කිසිම පරීක්ෂාවකින් තොරව ළඟාවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ගුවන්තොටුපළෙත් මම හිතන්නේ ඒ තත්වයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළඟාවීම සඳහා ගත පියවරක් හැටියට අපි මේක දකිනවා. ඉතින් අපි ගුවන් හමුදාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තෙන්ම මේ වගේ මහ ජනතාවට පහසුවක් ඇති කිරීම සඳහා මේ පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. In other news, Sri Lanka welcomed 143,039 tourists during the month of July this year, compared to 47,293 tourists for July of 2022. According to the statistics released by the Sri Lankan Tourism Development Authority, this development has enjoyed a lead up to it, with over 100,000 tourists recorded for the month of June this year as well.
With the latest Sri Lanka Tourism Development Authority statistics, the cumulative figure for the year stands at 767,913 visitors to the country. Sri Lanka's tourism industry continues to show a positive growth trend as last year's total number of tourist arrivals stood at 719,978 for the whole year, while this year's number of visitors have already reached 767,913 visitors 7 months into the year. According to SLTDA, a majority of tourists had arrived from India, tallying 139,654 arrivals, while arrivals from the United Kingdom and Russia were reported decounted at 68,304 and 118,284 arrivals respectively. On the topic of tourism, Minister of Tourism Harin Fernando confirmed today that a policy for tourism that does not change when government or politicians are changed will be urgently presented to the country going forward. The minister further said that the policy, which was prepared after extensive study with experts in the field, has now been forwarded to the cabinet, with its modus operandi to be presented to the country in the next 2 weeks. The Minister of Tourism and Lands, Harin Fernando, expressed these views while joining the media briefing held today at the Presidential Media Centre under the theme, A Collective Path to a Stable Country. ප්‍රතිපත්තියක් මම කව කොච්චර කලින් දීද දන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව කොච්චර කල් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි සංචාරක ශාස්ත්‍රයට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මම වෙනස් වුණයි කියලා රටේ තියෙන සංචාරක ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ගැන දීර්ඝ විදියට විශ්ලේෂකයෝ කරලා හදලා සියලු දේ කැබිනට් වලට දාලා අවසන් කරලා ඉවරයි. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඉදිරි සති දෙක තුලදී අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ලංකාවේ අලුත් කැම්පේන් එකක් පටන් ගන්නවා. ලංකාව ලෝකෙට ගෙනියන කැම්පේන් එක. ඒක ඩිජිටල් කැම්පේන් එකක් සහ PR කැම්පේන් එකකට යන්නේ. ඒකේ ආරම්භක කැම්පේන් එක ලොන්ච් කැම්පේන් එක අපි 19 වෙනිදා යාලේදී හවස 4ට කරනවා. යාල සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් කාමරයක මිල ඩොලර් 700යි. සහ හයි එන්ඩ් ටූරිස්ට් ගෙන්න පුළුවන් තැනක ඉඳන් තමයි අපි ඒක ලොන්ච් කරන්නේ. සහ අපි කියන්නේ මිනිමම් රේට් එකක් දාලා සංචාරකයන් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපිට කිසිම මොනවත් තියනවා කියලා. අපි මිනිමම් රේට් එක දැම්මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. තරු පහේ හෝටලෙට දැම්මේ ඩොලර් 100යි. ඩොලර් 100කටවත් තරුපය හෝටලයක් විකුණන්නේ නැත්තම් දෙයියනේ ඩොලර් 60කට තරුපය හෝටලයක් විකුණලා කොහොමද උදේටත් කන්න දීලා අර ඉන්න සේවකයට පඩි ගෙවන්නේ? ඒ නිසා සංචාරක වෙනවා නම් අපි ඒක අඩියෙන් අඩිය ඒ ක්‍රමවේදයට අපි ආ යුතුයි. Amidst these developments, the Australian government has advised its citizens to exercise a high degree of caution when visiting Sri Lanka, despite their recent review of the travel advisory issued for the country. Australian nationals have been urged to exercise a high degree of caution in Sri Lanka following the threat of public demonstrations, shortages of some imported medicines and security risks. The updated advisory further informed its nationals to avoid areas impacted by demonstrations and added that there are shortages of some imported foods and medicines in Sri Lanka. It further cautioned on health concerns in Sri Lanka, with the Australian government extending a warning that dengue fever remains an increased risk owing to the monsoon weather, and urged that precautionary measures such as mosquito repellent be used. The Australian government has warned its nationals on several factors with regards to travelling to Sri Lanka, including safety, health, travel and local laws. In other news, the Director for the Ministry of Health, Dr. Priyantha Atapattu, says that strict legal action will be taken against doctors who travel abroad illegally without the permission and approval of the Minister of Health. Meanwhile, the Government Medical Officers Association alleged that apparently more than 5,000 doctors are ready to leave and the country is on the brink of losing 1/4 of its doctors at any given moment. 2022 වර්ෂයේ ජූනි මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා 2023 වර්ෂයේ මැයි මාසේ 31 වෙනකම් ඒ මාස 12ක කාලය අතරතුරදී ශ්‍රේණි වෛද්‍ය නිලධාරීන් 842ක් මේ රට අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 274ක් මේ වෙනකොට මේ පද්ධතිය නිවත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් හදිසි ප්‍රතිකාර සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 30 දෙනෙක් පමණ ලංකාවේ හිටියා. මේ වෙනකොට මේ ප්‍රමාණය 7 දෙනෙක්ට බහැලා තියෙනවා. ඒතර 23 දෙනෙක් මේ රට අතහැරලා දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට එංගලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියාව සහ මැද පෙරදිග විශේෂයෙන් ඩුබායි සහ ඕමාන් මේ රාජ්‍යයන් ඉලක්ක කරගනිමින් විතරක් ඒ විභාග කටයුතු අවසන් කරලා සමත් වෙලා ඕනෑම මොහොතක රටෙන් පිටත් වෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා රට තුළ වෛද්‍යවරු 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ සමස්ත වෛද්‍යවරුන්ගෙන් 4න් 1ක් කොයි මොහොතක හෝ මේ රටට අහිමි වෙනවා. ඉදිරියේ දැඩි තීරණ ගන්නවා.
ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එකේ මල්ලලා දාන්න බෑ. ඔබලට පුළුවන් නම් එහෙම කියලා ගන්න. එහෙම සිද්ධ වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. වෛද්‍යවරයෙක් විදේශගත වීම නම් ඒ කියන්නේ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු විදේශගත වීමේදී ආයතන සංග්‍රහය අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය තිබිය යුතුයි. දැනට අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ගරු අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය යටතේ විදේශගත වෙන්න ඉඩ දෙනවා. එහෙම නොවන කිසි කෙනෙකුට සාමාන්‍ය රටේ නීතිය අනුව ආගමන විගමන අංශයෙන් විදේශගත වෙන්න බෑ. ඉතින් අනාගතයේදී ඔබ කියන එක නොකර ඉඳීවි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. The General Secretary of the Sri Lanka Podujana Peramana, Sagara Karyavasam, highlighted that there is no point of the implementation of the 13th Amendment when the country is still bankrupt, adding that his party does not support any of the government's agendas which destroy the unity of the country. Meanwhile, parliamentarian of the Samagi Jana Balawegaya, Eran Vikramaratne, said it would be impossible to hold discussions with all parties in order to explore solutions pertaining to practical aspects of implementing the 13th Amendment after holding elections. මේ 13 වෙනි සංශෝධනය කියන්නේ බලය බෙදා හැරීමක්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ බලය එකමුතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ පළමුවෙන් මැතිවරණ තියන්න. ඊට පස්සේ මේ 13 තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රායෝගික දේවල් හැම පක්ෂයක් එක්කම කතා කරලා අපිට ඒව විසඳ ගන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරයා විසින් අද මේ බලය බෙදන්න යනවා කියලා කරන්නේ මොකද්ද? මහජනතාව තෝරගත්ත මහජන නියෝජිතයන් වෙන ඇමතිවරුන් සතු බලතල අරගෙන තමන්ගේ හෙංචයියන් වෙන මැතිවරණවල පරාජිතයන් වෙන ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ලබා දීම. මේක බලය බෙදීමක් නෙවෙයි, බලය කේන්ද්‍රගත කර ගැනීමක් කියලා අපි පෙන්වලා දුන්නා. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නවලට නිසි උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව තවත් සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවීම නිෂ්ඵල වැඩක් විදිහට අපි දකින්නේ. රට තාම බංකොලොත් භාවයෙන් මිදිලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මෙවැනි අවස්ථාවකදී මේ 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම එතරම් ප්‍රඥාගෝචර දෙයක් හැටියට අපි දකින්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කිසිම ආකාරයකින් මේ රට බෙදන රටේ ඒකීයභාවය නැති වෙන කිසිම දෙයකට අපි උදව් කරන්නෙත් නැහැ. දැන් අද වෙලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව තුලින්ම ප්‍රබල විපක්ෂයක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ඒ සියලු දෙනාට බොම් පැහැදිලිව පේනවා මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය ජනතාවට තිත්ත වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒකෙන් දුරස්ත වීමේ ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තරය තුල බොහොම උද්‍යෝගිමත් විපක්ෂයක් බිහි වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව රනිල් වික්‍රමසිංහ පළව හැරපු නායකයෙක්. එහෙමනේ. හැබැයි දැන් පළව හැරපු නායකයා මොකද කරමින් තිබෙන්නේ? ලංකාවේ ස්වෛරභාවයේ ස්වාධිපත්‍ය මුළුමනින්ම අහෝසි කරන තීන්දුව තීරණ වලට එළඹෙමින් තිබෙනවා. වෙනස් කරන්න ඕනේ නැත්. වෙනස් කළ යුතුයි. The Western Province Senior Deputy Inspector General of Police, Deshabandhu Tennakon, has advised police officers to take strict actions against drug dealers, addicts and those involved in related activity in a bid to curb the increasing level of drug-related offences. Police officers have been instructed to take strict measures against such offenders, adding that measures are underway to conduct the Savia Awareness Program in several areas across the island. With that, let's take a look at more news in brief. A youth had reportedly been beaten to death in the Yatiyantur area. The Karavanala police said that a personal dispute may have led to the assault. 3 suspects have been since arrested by the police regarding the matter. In the Dorangur area last night, a 39-year-old was hacked to death with the use of sharp weapons by a few unidentified people. The police said that the person was killed over a personal dispute. Police further added that efforts to arrest the suspects are underway. The crimes unit of the Jaffna police had apprehended 6 persons, including 2 females, for brutally assaulting a 52-year-old man to death in Kope, Jaffna. Upon questioning the suspects, the police revealed that the deceased was assaulted for allegedly sexually abusing a 9-year-old girl, identified as the daughter of one of the female suspects. The arrestees were due to be produced before the Jaffna Magistrates Court today. In other news, 7 passengers were critically injured following the collision of a private bus and a lorry in the Bambalapitiya area early this morning. The private bus carrying 15 passengers had overturned on the road following the accident. Further investigations are being carried out to determine the cause of the accident by the Bambalapitiya police station. Stay tuned for business news on the other side of this short break. See you soon. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. Welcome back.
The Committee on Public Finance today queried officials from the Ministry of Finance as to their inaction thus far to recover the losses incurred by the sugar tax scam. Partly Champika Ranawaka, standing in as Chair Pro Tem in the absence of Dr. Harsha De Silva, queried the Inland Revenue Department in consultation with the Attorney General's Department and raised the issue. Officials from the Finance Ministry responded by stating that regular updates had been given to the Committee on Public Accounts but had been discouraged to follow through till a pending case in this regard was adjudicated on. The committee stressed to the Auditor General's Department that responses in this regard had to be treated with the utmost urgency and requested for an expeditious conclusion to the matter. Concurrently, the issue of wheat flour prices were also raised, where the committee questioned the wheat flour duopoly that existed in the market because of the license issuance for importation had been restricted. Sri Lanka stocks ended in red today as a result of price losses in the capital goods and banking sector counters, mainly due to profit-taking after constant gains in the previous sessions. The All Share Price Index was down 1.76% to close at 11,392.22 points, while the S&P SL20 Index closed 3.2% down at 3,311.08 points. The highest losers were Commercial Bank, John Keel's and Hatton National Bank. The market recorded a share volume of 137 million, up from last week's 75 million, while recording a total turnover of 3.9 billion rupees, down from 3.1 billion rupees. Domestic traders were net sellers, selling 947 million rupees worth of shares, while foreign traders were net sellers, selling 947.3 million rupees worth of shares during trade today. With that, let's have a look at how the rupee traded against other currencies as the day progressed. Oil prices stabilized today as investors weighed concerns over China's faltering economic recovery and a stronger dollar stance against 7 weeks of gains on tightening supply from OPEC Plus output cuts. Meanwhile, oil inventories are anticipated to decrease during the course of this year as a result of production reductions by Saudi Arabia and Russia, two members of the OPEC Plus alliance, potentially pushing prices even higher. Brent crude futures slipped 35 cents to $86.46 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude edged lower by 38 cents to $82.81 a barrel. Oil may be range-bound this week as China's sluggish economic recovery and a stronger U.S. dollar could depress prices. However, OPEC Plus has indicated it would do whatever it takes to tighten supplies and stabilize markets. Prices early in the session fell by nearly 1% as the U.S. dollar index increased following slightly bigger increases in U.S. producer prices in July raised Treasury yields, defying predictions that the Federal Reserve would cease raising interest rates soon. A stronger dollar pressures oil demand by making the commodity more expensive for other currency holders. The monthly report of the International Energy Agency, meanwhile, stated that supply cuts by Saudi Arabia and Russia, part of the alliance between the OPEC Plus, are expected to erode oil inventories over the rest of the year, potentially driving prices even higher. That ends my news bulletin for this evening. Do join us again tomorrow for more of the daily roundup in news. For now, this is Jonathan Benedict wishing you a good night and a happy and blessed Tuesday ahead. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.